I've done plenty of smuggling runs, but this thing with the chemicals is bold. I can't. What?
Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Слышно ли меня? Наконец я понял, что за хуйня это была. Это вообще у меня, да. Это, оказывается, у меня получается, да. Да, да. Бля, я включил, нет? Микшер. Да, да. Все, я звуковые дорожки нахер расходились. Я для записи звуковые дорожки отдельно записывал микрофона и отдельно самого этого, да. И только сейчас догнал, что у меня там все записывается по-другому, пришлось переделывать. Так, Феликс, а пошел ты на небо со звездочкой. А что мне за броня вообще? А, броня платина. Погоди. У тебя какая броня? Это армит баллистик. Армит баллистик. Броня золото. Яво. Армит баллистик. Гефест. Ага. Ага. Шоклер. Ага. Армит. Вот я вообще вроде брони даже нету. А, ладно. А куда мне... А, ну возможно по сюжетке, если только пойти. Ну-ка. Смотри. Дневник. Задание парня. Поговорить про на корабле. А где она? Куда она съебалась опять? Ёптать. Куда ты уходишь? Ну давай, все. I swear, next time we put in the groundbreaker. Oh, I'm so nervous. You wanna... Penny? Так, ладно. А, ну все типа выполнено или что? А, да. Она сильно нервничает. Ой, а я залез туда, куда не надо было залезть. Ну как так-то? Ну ёбаный рот. Эй, разраба, у меня тут... А, ну все. Я решил, я пофиксил игру без вас. Ах, как проходит. Очень. Да. I've done plenty of smuggling runs, but this thing with the Так, с собой берем, значит, мы Парвати и этого элегантного человека. chemicals. Я взял, потому что мне он нравится. Он охеренно выглядит. Он максимально стильный. Это мой стиляга. Ля, красавец. Просто максимально стильно выглядит. Он как, я не знаю, Морфеус из... Что? Что нахуй? Говоря, где поговорить? Проходит. А, я здесь с тобой должен поговорить. Говори, в смысле, блядь? Безнадежно. А, наверное, я должен был приземлиться на первопроходце и на безнадежно мне с ним поговорить, или что, или как? Или что? Все? Нет? All right. Ну, вроде нормально. Oh, А что мы тут делаем? Нас выгнали? anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. I can do it on my lonesome. I appreciate you making the time for this.
Наверное, я должен уйти. Наверное, до свидания. Наверное, все. Ваши лесбийские шуточки мне не надо тут. Да. Нёку. Ну, вроде мы все сделали ровно. Никаких проблем не должно случиться. Слово совсем. Что? И когда? И куда? Все? Не так быстро? Делали какой-нибудь таймер бы там, типа. Вот если не заходи на хату. Никак? Okay, Captain, she's... Omni about vibrating. So she got here, and after a few minutes she said, "Hey, do you have some new parts?" And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she... Well, sure you could see, but I thought maybe you'd want to know some of what... You ain't much of a romantic, huh, Cap? She stood stock still and just said... I told... Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary. But I stopped her because I wanted to say it first. I told her about how she made me feel. Bold like I acted. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain... Угу. It's all on Допустим, your да. account, you know? Imagine if you'd never taken me out. I don't know nothing about... So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and Ага, понятно. Ну, как бы да. Не, ну мы по сюжету могли сделать так, чтобы она отреклась от своей идеи, значится, понравится той девушке и, значится, и, значится, получить ее самим, но проблема в том, мы тоже играем за девушку, как бы. Типа, что так, было бы лесби. Да. Так хотя бы по сюжету. А куда мне идти? Предсчитаю, что у вас есть задатки на звезды. Чувствую нотку пиздежа в этих словах. Звезда. Да. Что произошло? We're cleared to dock. If we're... I can. You are more... Так, мне лень с тобой разговаривать. Мне просто надо не Can we выслушивать. talk? Допустим, да. Since we're in Byzantium, there's some... I haven't actually talked to my folks in a while. Anyway, it's probably... Whoa, let's... I'm just suggesting we stop by. This is why I have to see them. They'll... Oh, well...
Не, действительно, зачем? Because Что-то, блядь, ладно, допустим. it's, well, they know me as Marilyn the surgeon. А, да, спасибо большое. Спасибо за добрые слова. Прям охренеть не стать. Come on, I didn't leave home and become a pirate. Great. If you... Oh, and help yourself to the good snacks and Я сейчас специально возьму, короче, куплю самое дорогое, не знаю, там, платье или какой-нибудь костюм самый-самый дорогой, такие модные очечки, и буду максимально элегантно себя не вести, блядь. Специально назло ей, потому что я, блядь, тоже человек. Я буду вести так, как я хочу себя. that's the... Anything else? I sure hope you negotiate. Я не понял, о чем она говорит. Ну, допустим, да. Ever notice how this job gets bigger and more dangerous every time he calls in? Makes me wonder what... Fair enough. But you should know he's not the... The board's put a bounty on... I've got... Hmm. Don't think of it as being a lackey. Think of it as doing a job and getting paid really... I know you want to save the day. Hey, don't get any ideas. I'm just making... Ха-ха-ха-ха. It's like one of those... Even... Interesting like a colon... I trained as a surgeon. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more... Don't... What, like primals? People... Короче, Interest... If the... Sure. Exactly. похоже, он был славным парнем. Yeah. I'm trying... You may... Yeah, well, just remember that. Something... А, короче, You serious? нет, нет, блядь. Парень, не-не-не. Я пошутил. Так, неважно, пошли. Я специально куплю одежду им. Так, получается, мы берем с собой Элли и Викториана. Потому что можем. Да, все. Броню главное не забыть ихнюю. В случае чего по-быстрому напялить. Да, да, да. Так, а где находится лавка ихняя? Бутик Жуклерот. Понять? Бутик Жукле. The dissidents actually took over the refinery. I can't believe it. And then the chairman shot their space shuttle down with the Ага, hammers and ладно. grenade launcher. Я буду вести себя максимально культурно. Назло ей. Она увидит во мне какую-то дикаргу. А я вообще-то интеллигентный. Чего вы все пиздите направо и налево? Можно, пожалуйста, говорить, как бы да? Да, да. Так, это что? Классика.
Курортный городской костюм. Клэр, Шуклер. А можно ли, пожалуйста, какой-нибудь армянт? Давай вот это себе возьмем. Да, и очечки прикольненькие такие. Стоки. Классика. Не пучу надо, просто возьму все подряд. Что мне понравится, что подойдет, то и как бы да. Так, это у нас подходит, нет? Я выгляжу слишком как-то официально. Это нет. Я выгляжу как какой-то Энакин Скайуокер. О, ля, мне это нравится. Ну ладно. Так. Ага. 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 Это прикольно выглядит. На самом деле, даже вот так нужно. Да, вот так вот просто шикарно. Возможно, даже так. Так, Элли. А, кстати, идет. Так, все, сойдет. Теперь мы с вами светские люди. Так что давайте будем вести себя более культурно. Да. Где это находится? А, это где-то в ебенях. В принципе, понятно. А как туда попасть? Че? Кого? Oh, what? Well, there's nothing to see here. Laws, I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went. Maybe I let them out more often. And they even. They. I still am, but Какой-то квест. Опять какой-то квест. Так, у меня хлам вообще нету. Да? А здесь я не заметил от слова совсем платьев. Ни одних. У меня на одного персонажа нету платьев. Типа, ну никак, нигде и никуда. Все, что женщины, что мужчины ходят в официальных костюмах. Так. There's my parents' place. Smell that? Ля, как бы богато дорого сделано. Marilyn, is that you? Laws. We certainly. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all. Speaking of surprises, you should meet my new. I don't know what to say. She's. Come on, you're supposed to help me make an impression. Anyway, you're probably. The last few years have been a bloody haze, right? Come on, try. Marilyn, this. I mean,
We had other business in Byzantium, so... But you can't just kick us. We'll stay as long as we like. А, ясно, у него, блядь... Just a sec. You had the floors redone with real Terran marble? That's what we've been trying to tell you. We thought you were dead. I'm not dead. I just never wanted to... I'm afraid the distinct... We only did what any grieving parents and we collected on your life insurance policy. And the payout Ах, они has been суки! rather, Ладно, substantial. моё... You what? Что, блядь, они сделали страховку жизни своей дочери, чтобы она специально сдохла, и ждали, когда она сдохнет, они мрази. Я-то думал, что это Элли мразь. А нет, это ее родители, они как бы, да. Как говорится, волк кормит волков, да. Of course. And we shall always harbor that. Пиздёж. Чистой воды. And you'll report it to... It's not that simple. For one thing, we'd... Damn right, Captain. Fine. Суки, мрази, скотины. Может, их убьем? А, не хочешь? Ну ладно. Ну ладно, мрази. Так, давай с тобой поговорим. Let's talk outside. Я-то думал, что они нормальные, сука, люди. Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday. I wanted them to get upset. They'd both be sitting there watching one of their Mother would drop her mock apple cider and the glass would shatter all over their overpriced marble. I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either the leather's fake but the scars are real, or... Yeah, I'm gonna use that. Now, Father would throw his hands up. Then... Я забыл, что я играю. Я играю в игру, где всем на все похуй, и где люди это не люди, это мрази. Да. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in. Знаешь что, пускай они идут на 3 буквы. Поверь, это к лучшему. I'd love to know how you describe... I know. This whole experience just needs something worse. There, that's what I was talking about. Unless you mean the kind who'll look out for you to blink so they could swipe your bits. The galaxy's not exact... Anyway, I don't want to sift through this lousy experience for meaningful life lessons. I'm mad. Wait a second. Давай их наебем. Let's look at this as an advance. On my... Besides, if anyone... I could open a new account. I'll make money without You know me, Captain. I don't like to leave a debt unpaid. My policy is with the greater... Maybe... If that doesn't work... Хорошо.
Пошли наебывать страховое Is агентство. one healthy if they are well adjusted to a sick society? А, а Викторию совсем насрать на все происходящее. All right, how does this sound? Rizzo's Naughty Oh, Rock I'm Bar. sorry. I A didn't mean to walk CCN into 76 milk chocolate bar with caramel and pea green nuts. My dear fellow, you've no idea Ля, how our бля, production has suffered. павлин. Why, the loafers were... Раскрасил свое лицо. Давай я тоже раскрашу лицо. Только кулаком. Ага. That episode from a few weeks ago was supposed Уж не павлин, а панда. Ага. Ну вы поняли, типа панда, типа круги под глазами. Ну ладно. I guess we're Ну, going to кого phone чего? booth. А? 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 Да? Down there, in Ah. your ship. Да? Карта. А, безнадежно надо. Какое депрессивное название у корабля безнадега. We're in orbit over Cascadia, Captain. Remember that you Sure. are not insured. Чем посрать? Что? Здесь автобег есть? А нахуя? Вот такой вот интересный вопрос. Нахрена здесь автобег? Так, это что, 36, 58, 30, 39, 107. Так, или... 36, 56. 966. Викторий. Макс. А, это его имя Макс на самом деле. Виктория это фамилия. Наверное. 6, 7, 39. Все. You cannot understand the problem until you free yourself from the desire for an answer. А куда мне уйти? So, you throw off the constraints of proper society and abandon the life of luxury to live as an outlaw. You finally... Так, ну тут вроде как бы, да. Наши повстанцы зажили жизнью, которые не жили, потому что им You see помогли. Arthur today? Nah, last time I saw him was, stars. I can't remember. Days. You don't think he got crushed during the bridge collapse? It was his team running that drop? It puts things Not into now. perspective. You ready to... Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to some people, but no one in this office, I assure you. Obviously too common an ailment for insurance. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've... That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that. You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiary. If we let every friend, relative, and acquaintance change a
course she is. The pic. I like to think she's dead in spirit, but technically, legally, and regretfully, I'm still Marilyn Fenhill. That's impossible. By all accounts, she was an elegant and classy woman with impossibly fine bones. That's gotta be the nicest thing anyone's said to me in a long... Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back. But... Please, my policy. Very well. I'll do it. But then you've got to go. I'll need... If you... The payouts will flow exclusively. I hope We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official on... Oh, it's certainly not... You really did it. Give these Being a surgeon out there isn't as great as it seems. At least half your day is paperwork and red tape. I'm just... Sure. You did my job. Да как бы посрать? See? Even after all your starry-eyed talk, you're a mercenary at heart. What do you say? Well, I've got a few years of experience. Don't mention it. Really. Допустим, да. Все, типа, это вся... это все? Просто помотаться по планетам, и мы все сделали? Допустим. Ну, допустим. Погодите-ка, а я могу купить где-нибудь здесь, значит, броню? Конкретно мне... Армада. Армат. Это все какая-то херня. Мне надо Византию. Это все какая-то хрень. Так, ага. Didn't realize you were an ex-con, Vicar. Technically, I was a priest, not a prisoner. Oh, so you could leave whenever you wanted. No, I had to fulfill my... It's been quite some time since I was in Stella. Will you soon? We aren't in any business, Captain. Some will... If you believe... Yeah. Will... If... That... Can you imagine me on a giant... Допустим, да, но можно мне, пожалуйста, вашу броню? Или нет? Или да? Погоди. Дневник. Да, мне нужна ваша броня. Господа. Не то чтобы да, но возможно я кого-то из вас по-тихому убил. Возможно. Когда-нибудь, кого-нибудь из вас. Армит. А можно броню вашего типа? Пожалуйста. Didn't think I'd see Tucker again. Smells like wrapped in here. Oh, it does work.
А я не понимаю, куда мне идти, где и что мне делать. В идеале, конечно, бы мне вашу броню забрать, но нет. Так, я, значит, пойду... Ай. Чешется. Угу. Like true professionals. Так, хорошо. А как мне... Да? Показалось. Да что у вас происходит-то, ёбаный рот? Не так все и плохо, наверное. Я запутался, куда мне идти. А вот. Бесконечный патрон на иглоколе. Гениально. Ага. О, нет. Там дальше сами как-нибудь разберитесь, а то мне лень. Так, стоп, а есть какая-нибудь навык взлома у меня или что? А, я вспомнил это место, я забыл про него, я думал, что я не забуду, но я забыл. Да. Ладно. Куда пойдем? Тут должны быть трупы, как я помню. В этих трупах, возможно, будет броня. Конкретно тех персонажей, которым не надо. А, нет, здесь нет трупов, убрали их. Ну ладно. Ну не надо. Ну и хрен с ним. Ну и пускай. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Так, ага. I only wish they weren't showing so many spaces. I've always loved that sculpture. It's an orrery, and you say that every... I can't. If I do somehow drop dead in here, promise me you'll drag my corpse somewhere. What can I do for you, If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe... Ага, хорошо, на первопроходный. Я понял, я принял.
Да, в принципе, сейчас и полечу. Первопроходный. Destination reached. Так, карта. Где он? Наверное, да? The Так, стоп, groundbreaker. куда я попал? Так, мне здесь нужно купить, значит, себе, да. Ну что? Броню нужно купить здесь, только не понимаю, где именно. Где именно эта броня будет находиться. Космик, броня Космик. Армада. Армид. А нахера мне армид-то, ёб твою мышь. Платина армид. А? Чего? Кого? Ни хрена непонятно. Починить все, что чинится. Модифицировать. А в принципе хрен с ним. Так. Куда? Убер пушка. Гранатомета меньше урона, чем у пистолета. Где это видано? Да ладно. Не знаю, что это такое, но мне это надо. Это что? Бармен, торговец. Стрель, что? Кого? Чего? А? Кто ты? Пойди. You know, I sold. You wanna? Please don't. Why? Take what? A what? Так я знаю, как мне это... Да? А они Третий гранатомет. Да ну на. Да я тебе свой гранатомет отдам. Погоди. Снаряжение. Гранатомет 3. Какого хрена у меня уже гранатомет? Продать. Но, нет. Я не могу его продать, нет, да? Рано узнает. Огневник, карта. Ага, туда мне надо. Или нет? Так, стоп. Торговец. Листки колбасы, арсенал ИК. Шкина кухня. Ага. What are you saying, Mom? God, this guy's. What? It's your party, Captain. Now, if you don't, Так, на продажу. have a look. Да, по продаже что у тебя есть? Армид. Просто космос. Это не просто космос, это просто В общем, да. Карта. Когда я буду здесь устранивать геноцид, уж поверь, тебя я убивать не стану. Ты слишком прикольный. Что тебя убивать? Ну все, правильно иду.
MVP pancake mix. Now requires no mixing. Seriously, don't you? You look like... Not... Oh. Так, золото, 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 золото. Просто космос, просто космос. Тихая гавань, что? Армид, Гефест. Тихая гавань, Армид, Армид. Подождите-ка. У меня начинает некое такое ощущение, что я, мягко говоря, проебался. Что космик это далеко не та броня, которую я думаю. Ой. Ой, блин. Что если это и есть космик? Я не знаю, что из этого космик, но что-то есть. Ждите-ка. Платина Армид. Нет, да? Армид баллист. А, нет. Ладно, я проебался. Хорошо, я проебался. Тетишка на что-то там. А можно мне, пожалуйста, понять, как мне найти здесь то, что я хочу найти? Я, конечно, могу пойти по сюжету. Потом тупо забить хер на это задание, но... Ну да. Нет, 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 блядь. Это не то, что я хотел. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Так, районы. Угу. Зачем мне это делать? The dissidents I tell you. А что за шприц в смысле спасти? О, бля. Я ради не считал, наверное. Ну, пойди какие-то эксперименты делали с этими шприцами. Ты мне нахер не нужен. Так. Ты, сука! Ладно. Это не говорил, не ожидал. Тихо. А кто? Какой протокол? Засунь свой протокол себе в протокольную 8-битную жопу. А, да. А его убили. Какого-то хрена.
Где-нибудь в ебенях эта крыса последняя находится. Я её по всему этому ищу. Что? Что это такое? Полицейский шлем. Броня. Вы что, из шприц сделали полицейских этих, да? Просто гениально, блядь. Ну, явно что-то опять это, да. Any luck finding? Truly? And all safe and sound? Please, now. А, да? Ясно. А зачем мне это надо? Так, стоп. Что происходит? Угу. А что я должен сделать? Убить кого-то или что опять? This reminds me of... Oh, never mind. Подождите-ка, я вернулся в дом... В дом Элли или куда я пошел? Я не понимаю. Что от меня требуется? Запечатано. Запечатано. О. Это было легко. Там по-любому какой-нибудь Франкенштейна создают. Из говна и палок. Я прям уверен. Что там какое-то дерьмо. Давай, доктор Зло. That's far enough. What are you doing here? My what? Let's talk about this. Please. Just give me a second to explain myself. If you still want to shoot... If you came looking for some elaborate scheme, it isn't. What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report. I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. Потому кажется, что они жрут людей на самом деле, что еда это люди или что-то I еще. believe that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the... Look around. We're the only intelligent aliens in Halcyon. Чё, бля?
Какой на... Кого? I know. I wouldn't allow us to experiment with convicts or the unemployed. It's wrong, no matter what the law says. Everyone agreed. We accepted the risks. Ой, да-да, такие пушистенькие, такие хорошие. Да-да-да-да-да. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a It's been missing for over 2 years now. I can certainly understand. Imagine losing something with... The board is uneasy about letting the college... I'd prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list... Once we can replicate a success... Knowing what the board considers a success... We haven't made... You could always shoot me. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for nothing. I try not to, at least when it comes to the moral dilemmas. Lilia Hagen's a useful ally to have, but I'll back you up either way. I hope you know what you're doing. The one on the wanted posters? They say he's an anarchist. A map? I'll do it. Doctor! What choice do I have? What kind of scientist would I be if I helped? I need to get out of here. Not so. Give me one reason why I should let you walk out of here. Иди нахуй. Блять, заебали. Вот серьезно, от души заебали. Да еще нахуй своими нянчиться, блять. Живой гад, да выебывался, все, да? Так иди нахуй. I hope Dr. Wells has the resources to handle this project. Заебете, блядь. 200 монологов, чтобы принять одно решение. Нахуй надо оно мне? Не проще их всех перестрелять. Все. Вопросы есть, вопросов нет. Все сдохли, все сдохли. Только я до сих пор не могу понять, на кого мы работаем. Мы работаем на коллегу или работаем на Уилстона кого-то там? Вроде я тогда с Элли разговаривал, это был Уинстон. Я вроде все правильно сделал. Мы же пришли от Уинстона, или как там, на Феликса, или кто там, он еще. Вроде все правильно сделали, наверное. Dr. Fenhill, have you ever contemplated the fact that we have no direct experience of our own heads? As usual, I have no idea what you're talking about. So many yearn for the opportunities you disdain. For all auditions, please use the elevator on the left. Ладно. Херня это все попахивает, честно говоря. Перезаряжено. My cousin's in pictures. That business makes piracy look so... Да вообще насрать, я просто приду посмотреть. Это хрень. Great, you made it. Listen, I know you're expecting us. No, don't question yourself. Just feel we get.
За 5% я приду и все. Это актеры, значит их убивать не надо, как бы. Well, well. Here to stop us at last, Captain Steele? All of this with their... They... What an unexpected twist. You... Can I shoot someone? Wait, are we the good guys or the... Who's this? I want to shoot someone. Do you remember the last time we faced each other? Hey, I didn't write this. Just go with it. I had you... Мне текста нету, ты чё? Это я как будто пришел на сдачу аттестата, а у меня самого аттестата нет, и я просто за головы что-то придумаю. Oh. What's... I have this... Once we're... Пусть... Speechless, I hope... Line... To the break room, everyone. I need my Да. Все нормально, нет? А кому мне подходить? Что? Где я? Куда я попал? Так, стоп, что? А, ну вот. That was brilliant stuff. Amazing. Just firm up that jawline. I'm gonna have to fire the writing staff. What are those? I'm thinking a whole... Here, this is for your work today. А, да? Или... А, ну и хрен с тобой. Так. Я же правильно пошел, да, обратно, или нет? Вообще-то маловато мне битов дали. Я по 40 тысяч фармил, алло. А тут мне какие-то жалкие 1000 с лихером дали. Это серьезно, это очень мало для меня. Я требую большего гонорара. Я очень ценный сотрудник. Очень ценный актер. Давайте мне больше денег. А, чё, кто? I believe your choice to spare Chartrand would be considered. Welcome back. How can... Take care. Ага. Верни, неси. The groundbreaker has approved our... Я вроде всех правильно убил, всех правильно, да. Зачистил все и вся. От корпорации избавился. Кто? Кого? Бог. Так, я правильно иду? Нет, неправильно. В другую сторону надо. Джек, это я где-то уже видел. А куда мне идти? А вот. Is it done? Well, damn. Contractor grew a conscience. As your employer on both technically I owe you an exit interview. Care to... You're awfully quick to trust someone who offed her
Out of my office. This is why I always ask for half my payment. What a surprise. Seems we're no longer. Да идите в жопу. Так, ну допустим, все. Че, может по сюжету, может дополнение начать проходить? Почему бы и нет? Погодите, а где я? Мне же сюда, да? Нет? Кого? Куда? Так, о. Фургона. Так, одно дополнение я уже прошел, давайте второе дополнение пройдем. Ух ты, ля, как красота. Ambrose Manor. We were not expecting company. Please follow. Do not stray from the path. We're not known for going where we're told, but we'll see what we can do. I've never seen a more effective argument against blindly following a preordained plan. Ну, допустим, ты пошел почти что по прямой. У вас это робот набухался, дайте ему кто-нибудь рассольчика. Что происходит? Роботы сломанные везде. Это что такое? Да что за инопланетная хрень? Это не сад спокойствия. Этот сад меня вызывает чувство сломать эти камни нахрен. Нахрена это все делать? Рыбы, чучело рыб, которые сами двигаются. Не проще сделать аквариум какой-нибудь или что-то еще? Зачем это все, весь пафос? Мне кажется, там полная жопа. Мне прям придется отбиваться от орды всего. Да. Так, хорошо. На самом деле нет. Так, тук-тук, я как бы тут полутаюсь у вас. Okay, maybe not. This place has the distinct feeling of a crypt. А здесь все сломано. Тут что-то как-то... Слишком тихо, я бы сказал. Как-то все очень странно, тихо и неуютно. Меня напрягает атмосфера. Ощущение, что сзади кто-то сейчас подойдет и тебе по башке даст какой-нибудь трубой. Не знаю, почему трубой, но трубой именно, да. О, лещатка, давай покатаемся. Это. А почему здесь двухспальная кровать и лошадка? Детская. Допустим, да. Здесь какую-то девушку заперли. 150.
Кто ты? So who the devil are you? Тот, кто, блядь, пришел на зов. You don't say. Well, make Она yourself... очень Do странная. you see that glowing chunk of Во-первых, у space нее rock? побритые брови. That's Зачем? Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is... Early? My house runs on the name. Now what brings... Я с тобой пить не буду, я тебя не знаю. A severed arm. How positive. Really? Huh. Now this severed limb. I can only think of one man daring enough to... Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very... He's definitely not doing that in... The more lost we feel, the more... But if something... I sent Lucky on a dangerous mission to the Gorgon asteroid. Whoever found his remains must have... What a time... Excellent deduction. I can tell I found the right woman. How would you like to be my new freelancer? Remember, play hard to get. I don't believe you thought this through. I'm looking for someone... The man lost an arm. What are the... Of course, Gorg. Что-то здесь какой-то... Dr. Olivia Ambrose. One day, Spacer's Choice shut down all research and it was... Mother... Whatever happened on Gorgon, what... All... By all means, go and see what... You'd think that, wouldn't you? When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. I've never understood... Если там будет мародер, это просто будет шикарно. Мне ну как раз нужна броня мародеров. Perhaps we should cut the Q&A short. There's... I think I've heard of that place. Just so we understand each... Between your... The cash? No one's ever done this before. And here's your next... Oh, it's not theft if she's giving us... Don't worry about us. We're well versed in helping our... Что-то как-то я сомневаюсь, что здесь... да. Просто какой-то пустой замок. Никто в него еще ни разу не заходил. Все слишком как-то пусто, слишком уж как-то... А, нет, нельзя так телепортнуться, ну ладно. Что такое? Это выглядит так, как будто хочет, чтобы это сломали. Не знаю, почему я хочу это сломать. Это херня какой-то попахивает, честно говоря. Будто меня где-то хотят, мягко говоря... да. Так, стоп, что? Какой нахер прессийный сарай? Вы о чем?
We are now in orbit above Gordon. Мне интересно, а что если я поговорю со всеми? Здесь, да. Something busted? Нет. Ладно, ей насрать. Есть кто? Нет, живой здесь. Perhaps it's just my judicious nature, but I think we should be careful if we're following up on this. I've always felt he sounded lost, perhaps slightly untethered from reality. It doesn't. I couldn't have. Some. Так, хорошо. Something on your mouth? You from his tour. Oh, what's some? Можно, пошли. А ты... Я перепутал. А можно у него положительнее, пожалуйста? So, you ever watch? Boss, I'm going. Episode 5 of the Master. Ясно, я даже с тобой общаться не буду. All right. Every adventure serial's got to have a supporting character with an ironic. Mass Marketeer had a massive bruiser name. Not yet, we're not. We keep picking up. Я даже не буду его брать с собой, он слишком отторгнут от реальности. Hey. All this cloak and dagger for. No questions asked. Huh? So. I know. Что? Battery level. Thank you. Warning. Ага, ну, в принципе, его спрашивать было и... Можно было не спрашивать. А он просто какой-то персонаж, который даже не общается ни с кем, ничего не говорит. Is that an Apex Mark V queso atmospheric dome? I've never seen one in person. Magnificent. Что происходит? Кто? Кто? Кого? Ладно. Опять безжизненная какая-то суматоха. On Gorgon unprepared. Is that what my thoughts sound like? Law, I've been standing near that alarm too long. You looking for supply, stranger? Let's stock up here. Let me know if you're looking. Huh? Oh, you don't gotta worry about that. Thank. We tried. Couldn't persuade they could. No one round here is particular. Only that Spacer's Choice shut it for only if you want. On second thought, who needs my just you? Oh, sorry. That. Yeah. The Marauder camp way up and found.
Так, есть какая-нибудь... что это? А нахрена мне нужна? А у него, в принципе, ничего такого интересного и нету. Ладно. Так, довольно маленькая карта по сравнению с предыдущей DLC-шкой. Я, правда, забыл, как называется она. Кого? Я что-то сделали. Здесь, в принципе, больше ничего и нету. Да. Come here. Let's have a chat. А пошел ты нахрен. All right, inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting. Good. Look up. Допустим, да. Thank you. You're doing swell. I could do without the sass, but that was a sanity. Welcome to... Everyday salvagers and scrappers, the ones who come... First they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves, on account of how they soiled them. After that, they're gone. Nothing but animals wearing human skin. Seen it happen. This is a sublight. The bouncer, bodyguard. And I thought this place was gonna... Yes, your presence... We get a lot of brand... Something bad. This... Stay cool. Ладно. Smell that? Cheap whiskey and stale cigarettes. Kind of place. A true den of iniquity. How refreshing. We're all friends here, even when we ain't. Quit staring. Don't forget to close your... Seen any good salvage around? Quit staring. That was my salvage, Trixie. Don't you be I risked my life sneaking around marauders to claim that... No. All right, that's enough! This is a... But this was personal, Lex. It's a... Ah, it's the same fight every day. Now you... Fair's fair. I'll have a step. Ah, it's... You do that? Nothing's free on Gorgon. You're clever to have that figured out already. Freddy, Trixie, go on and make your... I'll start. See...
Oh, very formal. Ferdy the... Junkyard trick. I staked my claim. When I found the shipwreck, there were no... So I... For the record. Quit leading the prosecution. Anyway, I drew next in the dirt with my... Wouldn't surprise me in the least, but that doesn't mean it ain't mine. In all my years, I've never heard a more contentious argument. You've heard it from them both. Thank you. You'll pay for this. Here's a six-pack on the house, plus... I'll write to Lilia Haig. It'll... A little... Come. We could always go back and rile him up again later. Нужно какую-то жопу вылезли. Very diplomatic, Captain. Though fighting would be preferable to another conversation such as that. Я бы с радостью, но боюсь, если я дам здесь по лицу кому-то, мне потом придется всех убить. Surprisingly, this place exhibits an aesthetically pleasing use of space. В этой игре все хотят меня, чтобы я был неотесанным таким задирой, который всех... Здорово. Holy shit, a fresh face. Don't know what brought... Oh, you talked to... Me? Did... Come on. Do I... I'm a... Got it? Spend... Hell, how much time do you have? Got it. Oh, this is rich. You mean Doc? She's the maniac. Hell. You're on the hunt for her big book of secrets. Shit, who? Nice enough guy. You have next to nothing. Nothing. So sometimes lucky'd get got. No shit. And you'll be trying to get into synthesis. Breaking and entering isn't my... You could... Going on 7, 2, but... For... I think... Cup... Adrenal... Had this most... Oh, yeah. Oh, the surprise is... Sounds like half the crew's... Editor... Sure. When the project... If you go... Told you I was a... Oh. Right on... Look at me. Help me. I've got some bits saved up. It's not... Someone had been trying to steal... Fuck. One thing... Oh, I've caught a... And I... No. Great. That's more than I've been able to... А я пошел в какую-то What's the жопу. story with this place anyhow? Used to be a shipping warehouse. This rock ain't much to look Supplies at, came in, but it's our deadly rock. chemicals Okay. went out. Who told you that? I worked here back in the day. You're pulling my leg. Я прям уверен, что на 100%, что это какой-то важный NPC. Который, да.
Sorry about. Это я каждый день делаю. They like to blow off steam during work hours, but welcome to the Sprat Shack. Bottoms up. I assume you're here. Most of my regular fish. Lucky. Heard he took on a. That's where the top rungers at. Awful sh. You know about that? Huh. Last I saw of Lucky was a few days. If the bloody piece in question was a raptidon tongue, or a mantis, get this, the canid was chewing on an honest-to-law human arm. I'm a bartender. Attention to detail. Anyway, I did so I packed. No kidding. And now you're here? Colony feels. I'm glad I was here to see this, I figured Hawthorne would want to know what happened to his pal. Oh, I hate to see people go with unfinished business. 3rd floor. Space. They. Ross. I doubt. What the you space. А, нет. Yeah, when. Yes and no. They. Yes. I've seen the. You know, they do something similar in Byzantium. Most businesses in Halcyon are. Anyway, that. I know there's paperwork back. I wouldn't lose any. Yeah. Again. You see? Ладно. Я не понял, но очень интересно. Наверное, не надо было так быстро все скипать. Да заебали эти шприцы везде. Каждый. Я бы с тобой был бы повнимательнее. Ты какой-то очень странный. А, кот, да? А ты живое, нет? Да. As a medical professional, I gotta say, that is very well preserved and disgusting. Он живой, нет? I'm Он... not mistaken, and I can't believe I'm about to say this. That eye might be the key Lucky mentioned. What strangeness have we involved ourselves in here? Да, мы попали в самую кучу жопы, прям. So, how you feeling? Да. Класс. Да. Так, кого, чего? Куда? Чем, почему? Непонятно, куда идти, опять же. Наверное, сюда. Глаз какой-то. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Я понимаю, что я что-то сделал. Так. But us?
We got this, whatever it is. Well, let's just hope we're luckier than Lucky was. Ага. А, да. Серьезно. Ни хрена мне топать. Так, мне получается в ту сторону надо. This dilapidated state of existence awaits all Halcyon if the board persists in their reckless disregard for anything but profit. Это. Ой. Ага, я зачем-то башку подобрал. Не знаю зачем, но, наверное, мне потом это пригодится. Мина? Я слышал какое-то пиликанье. Это была мина? Что это? Не против, если здесь все заберу? This unit is currently, please. Error. Tilt alarm engaged. Enter. This unit has been. This unit is please read. Error. This unit please. Error. Oh, this unit is please. Error. Please. This unit please. Error. Oh, this please. Error. Oh, this please. Error. Oh, this please. Ага, ему насрать. Ну насрать, я его отпинал, а ему насрать на это. Ну здесь не то чтобы красиво. Ух ты, сколько у него хп-то! Ёбушки-воробушки! Кто? Где? Куда? Кто? Кого? Чего? Кто? Кто? Куда? Что? Кого? Меня отпинали как какого-то, я не знаю, какую-то собаку. Я тут, значит, до хрена какого уровня хожу, с до хрена какой броней и до хрена какими пушками. Но меня отпинали как собаку какую-то. Это очень печально, это очень грустно. Так, я думаю, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, чтобы я знал, что вам нравится, что не нравится. Пока.